Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvisesa Shunyavadi Paschatya Deshatarine Panchakalpatarubhischa Kripa Sindhu Devacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we'll sing a song. Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. Part of it at least. Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. But we'll do this. Some of you, I think, are used to my tune. This is an Odia raga called Kalavati. Kalavati is a name for Radharani. Мы споем это на арийскую рагу, которая называется Калавати. Калавати — это одно из имен Шримати Радхарани. The arrangement's a little different. Поэтому, она немножко по-другому поется. We'll sing Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Jai Vrindavan. Twice we sing Jai Vrindavan. Мы будем петь Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Jai Vrindavan. Будем дважды петь Jai Vrindavan. And in between each set of lines, I'll sing by myself for 1 second. And then afterwards, everybody all together at the same time sings Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Jai Vrindavan. И там между куплетами я буду сам петь, а потом все вместе. It's not too complicated. То есть не сильно сложно, разберитесь. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavan. Krishna, Vrindavana. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavan. Shri Govinda Gopinata Madana Mohan. Shri Govinda Shri Govinda Gopinata Madana Mohan. Shri Govinda Gopinata Madana. Then by myself. Jaya Vrindavan. Everyone all together, brother.
Jaya Radhe, Jaya Krishna. Shamukunda, Radha Kunda, Giri Govardhan. Shamukunda, Radha Kunda, Giri Govardhan. Shamukunda, Radha Kunda, Giri Govardhan. Kalindi Jamuna Jaya, Jaya Mahavan. Kalindi Jamuna Jaya, Jaya Mahavan. Kalindi Jamuna Jaya, Jaya Mahavan. Jaya Mahavan, Jaya Bolo Bolo, Jaya Radhe Krishna. Kishigata, Vansivata, Dwadashakana. Dwadashakana. Jahashabalila Koila Srinandananda. Jahashabalila Srinandananda. Jasoda Jaya, Jaya Gopala. Srinanda Jasoda Jaya, Jaya Gopala. Shidamari Jaya, Jaya Venu Vatsaga. Shidamari Jaya, Jaya Venu Vatsaga. Jaya Bolo Bolo, Jaya Radhe. Jaya Vrishabhanu Jaya Kirti Dasundari. Jaya Vrishabhanu Jaya Kirti Jaya Purnamasi Jaya Abhiranagari. Jaya Purnamasi Jaya Abhiranagari. Jaya Purnamasi, hey, Jaya Radhe. Jaya Jaya Gopishwara Vrindavana Raj. Jaya Jaya Gopishwara Vrindavana Raj. Jaya Jaya Krishna Sakar Bhakti Dvija Raj. Jaya Jaya Krishna Sakar Bhakti Dvija Raj. Jaya Bolo Bolo
Dvija Patni Jaya Naga Kanyagan Jaya Dvija Patni Jaya Naga Kanyagan Bhakti Teja Hara Paro Govinda Charan Bhakti Teja Hara Paro Govinda Mandala Jaya Jaya Radha Shama Mandala Jaya Jaya Radha Shirasa Mandala Jaya Jaya Radha Shama Jaya Salila Sarvamara Jaya Jaya Rasa Lila Sarvamara Bolo Bolo Radhe Krishna Jaya Jaya Ujvala Rasa Sarva Rasa Sa Jaya Jaya Ujvala Rasa Sarva Rasa Sa Parakiya Bhaveja Brajete Pracha Brajete Parakiya Bhaveja Brajete Pracha Parakiya Brajete Pracha Vrindavana Jaya Vrindavana Bolo Bolo Radhe Krishna Vrindavana Janava Pada Padma Koriya Swara Shri Janava Koriya Swara Shri Janava Pada Padma Koriya Swara Dina Krishna Dasa Kohe Nama Sankirtan Dina Krishna Dasa Kohe Nama Sankirtan Dina Krishna Dasa Kohe Nama Sankirtan Dina Krishna Kohe Nama Sankirtan
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, not faster though. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Bolo! Hare Krishna, Hare Krishna, oh, Hare Rama, everyone together, Bolo Bolo! Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Bolo Bolo! Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Bolo Bolo! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. One more time, a little louder please, Bolo Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Prabhupada ki, Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki.
Shri Prem Data Nityananda Prabhu Ki, Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari Ki, Bolo Giriraj Maharaj Ki, Shri Radhakund Shamakund Giri Govardhana Ki, Shri Vrindavan Dham Ki, Shri Mayapur Navadvip Dham Ki, Shri Mayapur Dham Ki, Shri Purushottam Ketra Jagannath Puri Dham Ki, Shri Madhurja Rasa Ganaiti Murti Mahabhat Prakash Jagannath Swami Ki, Shri Jagannath, Shri Baladev, Shri Mati Subhadra Mai, Shri Darshan Ji Ki, Shri Nitai Sachinandana Ki, Sankirtan Yagya Ki, Grihat Mridanga Book Distribution Ki, Gaur Premanandi, Samaveda Bhaktivinda Ki, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga, all glories to Shiva Prabhu. Gora Braganya Gana Gocha Goloruharam Goranga Gudatama Gopyada Kopa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami Uttama Adama Kichuna Bachila Jachiya Dileka Kola Kahe Premananda Emona Gauranga Hridoya Dariya Bo Bhaja Gauranga and Gauranga Lahagra Jai Jana Ranga Bhaje Se Hoyamara Prana Re Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Padambuja Bhakti Labhya Prema Bidana Padama Pumarta Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Tanya Chandraya Namo Namaste Madgavirapi Gopalan Sri Kriyat Kripaya Jari Tadaiva Sambhaya Pitva Rishayustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathapta Brajabala Bapahimam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakti Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. It's really good. Спасибо. Здорово, спасибо. Hare Krishna. Really good. Правда здорово. I don't know if I can talk like this or not. Я не знаю, смогу я так говорить или нет. I was listening yesterday
to Srila Bhakti Vīģ'яни Maharaj's wonderful talk. Вчера я слушал удивительную речь Бхактивиґьяни Ґосвамі. And I felt like standing up and clapping. И я чувствовал себя таким, знаете, вот как будто я стою и хлопаю. Oftentimes when you like something that somebody speaks, it's because they're saying the same thing that you believe. И, знаете, вот это такое ощущение, когда кто-то говорит, кто-то подтверждает те вещи, в которые у тебя есть вера. So I felt like what he was saying is exactly my feelings. So I want to repeat it today. И вот то, что он вчера говорил, это вот на 100% это мои ощущения, поэтому я хотел также на эту тему сегодня поговорить, повторить об этом. This is the fourth time we've been to Ukraine in the last year. Это 4-й раз за последний год, когда мы посетили Украину. And I don't understand what everybody's going through. И я не понимаю, через что все прошли. But I want to be here with you, and I want to try to share your pain. Но я хочу здесь быть с вами и хочу разделить вашу боль. And as Maharaj was saying yesterday, I feel very embarrassed. I'm coming from a very comfortable, nice place, and we've been staying in Hungary. И как Махарадж вчера сказал, что я себя очень некомфортно чувствую, потому что я приехал сюда из очень спокойного места, из Венгрии. And so many of the devotees here have lost their homes and been going through so many austerities. И многие преданные здесь потеряли свои дома и подверглись стольким аскезам. And I feel like, how am I going to come here and preach to you? И я поэтому чувствовал, как я вообще могу приехать и проповедовать вам. That would be a very ridiculous, stupid, terrible thing. Это очень глупо, ужасно, неподходящая, неподобающая вещь. I'm not coming here for that. I'm coming here to get your association. Я приехал сюда не для этого, я приехал для того, чтобы получить ваше общение. Because for me, all of you are my heroes. Потому что для меня все вы мои герои. You've been going through so many difficulties, but in spite of all that, you're not giving up your chanting and your practices. Вы прошли через столько трудностей, несмотря на все это, вы не оставили повторение, практику. I could come and say, oh, I understand, you must be feeling very bad, but those words would be very hollow. Я могу сказать, я вас понимаю, вы, наверное, себя очень плохо чувствуете, но эти чувства будут очень эти слова будут очень холодные. Because I don't understand. Потому что я не понимаю. I haven't been here. Я не был здесь. And so, please forgive me. Поэтому, пожалуйста, простите меня. I'm just coming here. Bhakti Vīģ'яни Maharaj asked me to say something to all of you. Я просто приехал, потому что Бхактивиґьяни Ґосвамі Махарадж попросил меня сказать что-то вам. My Guru Maharaj once told me, if someone asks you to speak, you have no choice, you must. Мой гуру Махарадж говорил, если тебя кто-то просит говорить, у тебя нет выбора, ты обязан. But he told me you should just speak what you've heard from your guru and the previous acharyas. Он мне сказал, ты должен говорить только то, что услышал от своего гуру и предыдущих ачарьев. So that's all that I can offer all of you. И это все, что я могу предложить всем вам. And I hope this humble offering is something that you can use and perhaps benefit from in some way. И это мое смиренное подношение вам, и, возможно, вы сможете использовать это и извлечь из этого какую-то пользу для себя. There are many difficulties in this world. В этом мире очень много трудностей. Generally, we focus on the external difficulties. Обычно мы сосредотачиваемся на внешних трудностях. Because most people in this world are, in the language of Srila Bhaktivinoda Thakur, bahirmukjanas. Потому что большинство людей в этом мире, словами Бхактивинода Thakura, бахья-мукха-джана. If you ask an ordinary person, what is a Hare Krishna? Если вы спросите обычного человека, что такое Хари Кришна? They'll tell you, those crazy people with the shaved heads and they wear the sheets and they jump up and down in the street. И он скажет, это такие бритоголовые сумасшедшие, одетые в какие-то простыни и прыгающие по улицам. If you ask them what is a Muslim, they'll say those are the people who carry a little carpet wherever they go and they
unfold it, and they bow down so many times a day. Если вы спросите, кто такие мусульмане, это те, кто носят с собой небольшой коврик и по несколько раз в день там кланяются постоянно, везде, где бы они ни были. People see things in an external way generally. Люди обычно все смотрят внешними глазами. And the external is also important. И внешняя составляющая также важна. When we dress up in a dhoti and a sari, it makes you feel a certain way. То есть, когда вы одеваете доти, сари, то это позволяет вам чувствовать себя определенным образом. The externals are important. When we come here to Mагдалинівка, you feel very peaceful and happy. То есть, когда и вот эти внешние вещи очень важны. Например, вы сюда приезжаете в Магдалинівке и здесь выдыхаете, чувствуете определенное умиротворение. Prema Rush Prabhu was telling us yesterday that many devotees were coming, refugees from their cities and their homes during the beginning of the war, and they were coming here. Примарас Прабху рассказал, что во время начала войны многие преданные из городов, из различных своих домов, они приехали сюда. And the situations they were coming from were so terrible. И ситуация, из которой они приехали, была такая ужасная. He said that for the first month or 2 months that they were here, they were always nervous and kind of jumpy. Что первые месяц или два они постоянно нервничали и подпрыгивали от каждого звука. So, but then after a few months they kind of calmed down, and it's actually a very nice place. Но через несколько месяцев они смогли немножко выдохнуть и начали говорить, да, это хорошее место. So it's not correct to just say, Prabhu, you should just focus on the internals and the externals don't matter. И поэтому неправильно говорить, что Прабху, вы должны сосредоточиться только на внутренних составляющих, а внешние вообще не важны. It's not right to just be detached. Просто быть отреченным. And say, anyway, we don't want to take this side or that side. Но так или иначе мы не хотим принять ни ту сторону, ни ту сторону. When you see innocent people who haven't done anything, когда вы видите невинных людей, у которых ничего нет, being killed, their homes destroyed, children kidnapped. То есть кого-то убили, детей выкрали, у них нет домов, ничего. How can you be detached from that? Как вы можете быть непривязанным к этому? At the same time, although it's difficult, we should try to face inward. И несмотря на все эти трудности, понятно, что нельзя быть непривязанным, все равно нужно быть сосредоточенным на внутреннем смысле. And don't be bahirmukh forever. Нельзя быть бахирмукхой на всю вечность. Although I can't understand the terrible things that everybody's been going through in this war. Хотя я не могу понять все те ужасные трудности, через которые пришлось пройти людям в этой войне. With confidence, I can say it's not going to go on forever. Но с полной убежденностью я могу сказать, что это не будет продолжаться вечно. Like everything in this material world, it has a beginning and it has an end. Как все в этом материальном мире имеет начало и конец. But we have to keep going. Но нам нужно продолжать двигаться дальше. And if we're always living in the future, но если всегда жить в будущем, then we may miss out on the benefits of the present. Тогда мы сможем пропустить благо настоящего. I heard from some devotees that formerly in the Soviet Union, я слышал от одного преданного, что в Советском Союзе devotees were always lamenting, if we could just go on Harinam. Преданные всегда скорбели, как бы нам хотелось выйти на Харинаму. If we could just go on the street and chant. Просто выйти на улицу и повторять. And then things changed. И затем времена изменились. And the Soviet Union broke apart. То есть Советский Союз распался. And the devotees told me that now that we can go on Harinam, all of a sudden now we don't have time. И преданные говорят, что хотя сейчас мы можем выходить на Харинаму, но у нас нет времени. Before we were saying, if we could just go out and chant. До этого они думали, вот бы здорово выйти и повторять. The external things will always change. То есть внешние вещи постоянно меняются. We have to deal with them. И нам нужно научиться взаимодействовать. It's not acceptable to say, "Oh, Prabhu, just be a devotee and everything is okay." То есть нельзя так говорить, нельзя это принимать, что Прабху, просто будь преданным, и все будет хорошо. We're not escapists. То есть мы не беглецы. We
have to deal with the external. Нам нужно взаимодействовать с внешней составляющей. But ultimately, if we're not cultivating the internal, Но в конце концов, если мы не будем культивировать внутреннюю then составляющую, what's the value of working on the external? в чем тогда ценность работать над внешней составляющей? Our purpose of this movement is to establish communities like New Mayapur, like Mагдалинівка. И цель нашего движения – основание общин, подобных Магдалиновке. Srila Prabhupada, he said that we want to create Vrindavan villages. Шрила Прабхупада говорил, мы хотим создавать деревни Вриндавана. So, what is a Vrindavan village? И что представляет из себя эта деревня Вриндаван? You can make a bunch of dioramas of Krishna holding up Govardhan Hill and Kaliyadamana Leela and this pastime and that pastime. И вы можете сделать массу диорам, где Кришна поднимает холм Говардхан, Калия Лила, и та Лила, такая Лила. In some places, perhaps the government does like that. Ну и, может, в некоторых местах даже правительство такое делает. But that's not Vrindavan. Но это не Вриндаван. Vrindavan is with the devotees. Вриндаван – это то место, где есть преданные. Vrindavan is not just the trees and the grass and the river here. Вриндаван – это не просто деревья, трава и река. But Vrindavan is when all the devotees come together. Вриндаван – это место, где все преданные собираются вместе. And they chant, that creates Vrindavan. И они повторяют, это то, что создает Вриндаван. So we want to establish Vrindavan villages. И мы хотим основать деревню Вриндавана. We want to go to Vrindavan. Мы хотим отправиться в Вриндаван. But Bhaktivinoda Thakur says there is a problema. Но Бхактивинода Такур говорит, что есть He says actually there's a number of problemas. То есть в действительности есть масса проблем. These, he says, are represented by the naimittic or occasional leelas. И они представлены наймитика или периодическими лилами. And they represent different obstacles on our journey to Vrindavan. И они представляют или олицетворяют собой различные препятствия на нашем пути во Вриндаван. So today, I'd like to speak with you about one of those obstacles in a pastime of Krishna Lila. И я хотел сегодня поговорить об одном из таких препятствий на пути к Кришна-лиле. It's a story which may sound familiar. И эта история может быть вам известна. A very powerful demon coming into Vrindavan and attacking and destroying the land, destroying everything. Очень могущественный демон пришел во Вриндаван и начал разрушать все вокруг. And it's a story of how the devotees dealt with it. About the devotees. How they dealt with it. И это история о том, как преданные взаимодействовали с этим. This is a story of Keshi Damana Leela. Это история Кеши Дамана Лила. So Bhaktivinoda Thakur, in his Chaitanya Sikshamrita, Бхактивинода Такур в своей Чайтанья Шикшамрите, he explains this pastime. Он объясняет эту игру, эту лилу. He says, Keshi Bada, Ami Bodo Bhakta Ami Acharya e Abhiman. This pastime means the obstacle when we start thinking, I'm a great devotee. Эта лила означает препятствие, когда человек начинает думать, я великий преданный. Do you see? They gave me a garland. Видите, они мне дали гирлянду. I'm sitting up here in the big chair, speaking to everybody. И я сижу здесь на большом кресле и ко всем Ami Bodo обращаюсь. Bhakta, O Acharya e Abhiman. When we have this attitude that I am a great devotee, Когда у нас есть такое настроение, я великий преданный. I haven't told anybody, but maybe I'm the next Acharya. Ну, я, конечно, никому не говорил, но вполне возможно, что я следующий ачарья. E Abhiman, when we have this kind of attitude, Когда у нас такое настроение, it spoils Vrindavan. это то, что портит Вриндаван. Aishvarya buddhi, O Partiva Ahankara Varjana. When someone has this Aishvarya buddhi, Partiva Ahankar, the attitude that I'm a king.
Ну, когда у кого-то есть вот это айшварья Будхи, то есть он I'm себя very считает... opulent. Ну, я богатый, я вообще... Everything is meant for me to enjoy. Все предназначено для моего наслаждения. Ahankara Vardhana. We have to destroy Аханкара Вардана. that false ego. Нам нужно уничтожить это ложное эго. Otherwise, we can't establish Vrindavan. Иначе мы не сможем утвердить Вриндаван. So, what does Keshi mean? И что означает этот кеши? The word Keshi comes from the Sanskrit word Kesha. Kesha means hair. Само слово кеши происходит от санскритского слова кеши. Кеша означает волос. The word Keshi means Слово кеша означает Pasastaha Keshaha Sanjasya. Someone who has lots of hair. кто-то, у кого много волос. The Sanskrit dictionary also explains that Keshi means someone who's very excellent or very like the best. The best. Кеши также еще одно значение – это наилучший. It's also a word for a lion. И также это слово означает лев. So Keshi is a horse. То есть кеши – это лошадь. And he represents debate. Debate, argument. И он представляет собой аргументы. Keshi means hair. Hair is our vanity. Our vanity, our pride. То есть кеша означает голову, это означает нашу гордыню. Ladies, don't mind me saying. То есть, леди, пожалуйста, простите меня. It's Prabhupada's purport in the 4th canto. Это комментарий Шрилы Прабхупады к 4-й песне. Hair combing is one of the main businesses of women. То есть волосы, это уход за волосами, это одно из основных занятий женщин. Да? Can I ask a very deep existential question? Можно задать очень глубокий внутренний вопрос, такой For the основополагающий. ladies. Is it possible to have life without shampoo? Можно ли иметь жизнь без шампуня? What do you think? Как думаете? Not possible. Невозможно. There's a saying in America, I'm a queen crowned by my curls, by my hair. Есть такая пословица в Америке: я царица, украшенная короной, которая представлена моими волосами. So this is Keshi. Это кеш. Keshi has all this hair and he's a very proud person. I'm very beautiful. И у Кеши у него много волос, и он такой очень гордый, то есть он очень прекрасный. I don't mind how anybody does your hair. Do as you feel comfortable and happy. Ну, то есть не надо вот, все, кто имеет волосы на голове, переживать, чувствуйте себя комфортно. Я не против. I really don't like it when devotees start preaching, about hair is like this and that. Let's speak about something deeper. Ну, то есть мне вообще не нравится, когда там кто-то начинает говорить, волосы это о том-то. Мы сейчас более о глубоких вещах говорим. But I will mention something cultural. Ну, я просто упоминаю что-то в рамках культуры. There's a reason in India why ladies usually tie their hair back. Есть причина, почему женщины обычно связывают волосы сзади. Because when they have their hair all over, then it's like advertising themselves. Потому что когда вот у них волосы вот так везде распущены, то это такое ощущение, будто бы она себя заявляет. I really don't mind if you do that. It's fine. Ну, то есть я не против, если вы так делаете. I'm just mentioning as cultural traditional. Я просто упомянул о культурной традиции. You can still get Krishna prema if you have your hair out. Даже если у вас вот так вот везде волосы, то вы все равно можете обрести Кришна прему. So, once Kamsa, he was very proud of his strength and he really wanted to fight. То есть однажды Камса, он был очень горд своей силой, он реально хотел сражаться. So he went to Mahishmati city and he found some good fighters, Chanura, Mushtika. И он отправился в город Махишмати и там встретил реально хороших борцов Муштику и Чануру. It's a symptom of demons. When a demon has some strength, they want to fight. То есть это признак демона. Когда у демона появляются какие-то силы, он хочет сражаться. But people who are gentle in the mode of goodness, they just want to do good to others. Но когда люди в гуне добродетели, то они просто хотят
хотят служить этим и совершать какое-то добро по отношению So к ним. Kamsa, he challenged Chanura, Mushika, Tala, Shala, Toshala, and the wrestlers. И Камса, он бросил вызов этим борцам Муштики, Чанури, Тала, Тушала. And he said, let's fight. If you win, I'll become your servant. If I win, you become my servant. И он сказал, давайте будем сражаться. Если я выиграю, то вы станете моими слугами. Если вы выиграете, то я стану вашим слугой. And Kamsa defeated all of them. И Камса победил всех. And they all became his servants. И все они стали его слугами. And then he went to one mountain and he fought with Dravida gorilla. И затем он отправился на одну гору, и там сражался с гориллой Двивидой. For 20 days. 20 дней. He defeated Dravida. Он победил And Двивиду. he made Dravida into his servant. И сделал также Двивиду своим слугой. Then Kamsa went to the Rishyamukh forest. И затем Камса отправился в Where there was a great лес. demon. Там был великий демон, Whose name was Keshi. которого звали Кеша. And Keshi, his voice was so loud it sounded like thunder. И голос Кеши был настолько громкий, что он звучал подобен грому. So Kamsa fought with Keshi. И Камса сразился с Кешей. And Kamsa punched him again and again. И Камса бил его снова и снова. And finally he defeated Keshi. В конце концов он победил Кеши. Then Kamsa jumped on top of him and rode him. И он тогда Камса запрыгнул на него и оседлал его. And he went to Mount Mahendra. И он отправился на гору And Махиндра. later Kamsa attacked Amaravati, the kingdom of the demigods. И позже Камса атаковал Амаравати, город полубогов. And Chanura, Mushika, and the wrestlers, Dravida, Keshi, they all helped him to defeat the Devas. И Чанура, Муштика, Кеш, Двивида, все они помогали ему победить врагов. Those are some stories from the Garga Samhita. И есть одна история в Гарга-самхите. The 37th chapter, the 10th canto of the Bhagavatam also tells the story of Keshi. 37. 37 глава в Бхагаватам, 10 песне, также описывает эту историю про Кеши. Shri Shukavacha Keshi tu Kamsa Prahitakarai Mahim Mahahayo Nirjarayan Manojava Satavadutabra Vimana Sankulam Kurvana Bohesita Bishatakilaha. Shukadev Γκοσвамі said, Шукадев Ґосвамі сказал, the demon Keshi sent by Kamsa демон Кеши, посланный Камсой, appeared in Braj as a great horse. появился в Радже как огромная лошадь. And he says the first thing that he mentions about Keshi И первое, что он упоминает о Кеше, is that Keshi came running into Vrindavan. что Кеша ворвался в Вриндаван и бежал see, туда. Keshi represents a devotee who has this attitude, Ami Bodho Bhakta O Acharya E Abhiman. То есть Кеша, он олицетворяет вот этого Бхакту, у которого... And such persons, they come running in to Vrindavan. They come running into the assembly. У которого этот гуру, этот Абхиман. И такие преданные, они врываются, просто вбегают в преданное служение, в общество преданных. And Keshi started destroying the ground with his hooves. И Кеша начал крошить землю своими копытами. And he started making a terrible loud noise. И он начал издавать громкие ужасные звуки. And the Bhagavatam says, Hey Shita, Bishita, Akila. He frightened everyone with that loud noise. И в Бхагаватам написано, что он начал пугать всех своими громкими звуками. So we want to have a Vrindavan village. Итак, мы хотим иметь деревню Вриндавана. We want to live like the Brijbasis and think of Мы Krishna. хотим жить подобно Бриджабасе и думать о Кришне. And then some demon И comes, затем какой-то демон приходит.
running in and making a big noise. Прибегает и тут шумит. Hey, here I am. О, вот он я. Everybody should listen to Все me. должны слушать меня. Ami Bodo Bhakta or Charja, Abhiman. He has this attitude. I'm a great person. И у него такое настроение. Я великая личность. Can't you see my hair? Вы разве не видите мои волосы? I'm very, very important. Я очень важный. And all the devotees, И все преданные. Heshita Bishita Kila, all the devotees become frightened. И все преданные начинают пугаться. Oh, we had such a nice sangha. У нас была такая хорошая санга. The kirtans were so sweet. Киртаны были такие сладкие. There's such nice Krishna katha. Такая хорошая Кришна катха. And now this big loud fellows come running in. И сейчас вот эти большие последователи вбегают сюда. And he's disturbing everything. И он приносит кучу беспокойств. When Krishna saw how Keshi was frightening everybody in Vrindavan, Когда Кришна увидел, как Кеши пугает всех во Вриндаване, Krishna came before him. Кришна явился перед ним. And Keshi started roaring like a lion. И Кеша начал реветь подобно льву. There's another story in Vrindavan that we hear sometimes about Keshi. Есть еще одна история из Вриндавана о Кеше. How many of you have heard of Batu or Madhu Mangal? Как много из вас слышали о Бату и Маду Мангале? Кто из вас слышал? Heard of Madhu Mangal? Слышали о Маду Мангале? What does Madhu Mangal really like in this world? Что Маду Мангал действительно любит? Does anybody know? He likes ladus. Ладу. So Madhu Mangal, who is his best friend? А кто лучший друг Маду Мангала? Krishna. Madhu Mangal is going everywhere with Krishna, and everywhere they would go, everybody's giving ladus and sweets and things to Krishna. И Маду Мангал, он все время дружит с Кришной, и он все время с ним ходит, и где бы они ни ходили, все дают какие-то сладости, ладу Кришне. And Madhu Mangal wasn't getting any. А Маду Мангал ничего не получает. And Madhu Mangal said, this is not right. И Маду Мангал говорит, ну это вообще неправильно. I'm a Brahmin. Я браман. And Krishna, you're just a Vaishya. А Кришна, ты вообще просто вайшья. Why are they giving sweets? They should give the sweets to me, not you. Почему они тебе сладости дают? Они мне их должны давать, не тебе. The Madhu Mangal thought, I know the reason. И Маду Мангал решил, да, все, я понял почему. It's your peacock feather. Это из-за того, что у тебя павлинье перо на It's your голове. pitambara dhoti, your yellow dhoti. И твое питамбара дхоти, желтая дхоти. And it's your vangsi, your flute. И твоя вамши флейта. When people see those things, somehow they get inspired and they want to give you sweets. Так или иначе, когда люди видят эти вещи, они вдохновляются и хотят дать So тебе сладости. Madhu Mangal said, Krishna, can I borrow your peacock feather, your dhoti, and your flute? И Маду Мангал сказал, слушай, Кришна, а можно я вот возьму у тебя твою дхоти, твою флейту, твое перо? Krishna said, da. And Madhu Mangal put the feather on his head, put the dhoti on, he had the flute. И Маду Мангал вставил себе перо в волосы, одел его дхоти и взял флейту. And he would go places and he would come around the corner and people would see the peacock feather and a little bit of the dhoti. И когда он куда-то шел, то люди начинали видеть это павлинье перо, немножко дхоти просить. And the elderly ladies of Vrindavan said, oh, it's Krishna, let's give him some sweets. И девушки Вриндавана видели, о, это Кришна, давай дадим ему сладости. And Madhu Mangal was very happy. И Маду Мангал был очень счастлив. Everything was very good. Все было очень хорошо. Meanwhile, in Mathura, В то же самое время в Мадхуре Kamsa was becoming very disturbed because Krishna had been killing so many of the demons that Kamsa sent to Vrindavan. потому что Кришна убил столько уже демонов, которых Камса послал во Вриндаван. So Kamsa called for his drug, Keshi. Поэтому Камса позвал своего друга, хорошего друга. I want you to go to Vrindavan and kill Krishna. Я хочу, чтобы ты отправился в Вриндаван и убил Кришну. Keshi said, how will I recognize this А Krishna? как я его, Кеша спросил, как я его узнаю, этого Кришну? And Kamsa said, he has a peacock feather, a flute, and a yellow dhoti. И Камса сказал, ну, у него павлинье перо в волосах, флейта и желтая дхоти.
Casey said, yes, boss, I got it. Да, все, я понял. And so he went there. Madhumangal was having a good day, big bag of ladus. He couldn't even eat all of them at once. И Мадхавананда там ходил счастливый с большой сумкой ладу, он даже съесть их все не мог. Madhumangal was very happy. Он был очень счастлив, Мадхавананда. And then Casey came. И в этот момент пришел Кеша. Casey was looking, where's Krishna? Where's Krishna? И Кеша смотрел, где же Кришна, где же Кришна. And then he saw this fat little boy И затем он увидел этого маленького полненького мальчика with a bag of ladus, с сумкой ладу. who had a peacock feather, a flute, and a yellow dhoti. Флейта, перо, павлинье, желтая дхоти. Now, Kamsa had told Keshi, you be careful, Krishna's very powerful. И Камса сказал Кеше, будь осторожен, Кришна очень And могущественный. he killed Bhakasura, Trinavarta, Agasura, and so many of my friends. Он увидел Бакасуру, Тринаварту, Агасуру, многих моих друзей уже убил. Keshi was very confident. He said, boss, don't worry. I'm much more powerful than Trinavarta or Bhakasura or Agasura. Но Кеша сказал, слушай, босс, можешь не переживать, я намного более могущественнее, чем эти там Тринаварта, Бакасура, Агасура. If he's so powerful, I'll challenge him to a fight. Если он настолько могущественный, тогда я брошу вызов. So Keshi, when he came, he saw this fat little boy. И Кеша, когда пришел, он увидел там этого толстого мальчика. Krishna, Криш, you come fight with me. давай, иди сразись со мной. And Madhumangal dropped the ladus. Он уронил ладу. I'm not Krishna. Я не Кришна. And he started to run. И он начал убегать. And Keshi was very disappointed. И Кеша расстроился. He said, Krishna, I heard so much about you. I thought you were going to give a good fight. И с Кришной, я столько о тебе наслышан, я думал, ты... Madhumangal was running. Мадхавананда продолжал And убегать. Keshi went running after him. И Кеша побежал за ним. And then Keshi turned around and kicked his feet. И Кеша подбежал. Keshi, he kicked it. Да, Кеша подбежал и ударил его своими копытами. The feet didn't even touch Madhumangal. То есть копыта даже не коснулись Мадхавананды. Just the wind. Просто ветер And it sent Madhumangal flying. снес его, он просто улетел от ветра. And then Madhumangal, he started taking off the peacock feather and off the dog. Мадхавананда начал все снимать с себя. And he went to Krishna and said, I don't want these anymore. You take them. И потом он подошел к Кришне, все, мне это больше не надо, забирай сам. So sometimes we're like Madhumangal. И иногда мы тоже ведем себя как Мадхавананда. We want to imitate Gurudev. Мы иногда пытаемся имитировать Гурудева. But in the Hari Bhakti Vilas, Srila Sanatana Γκосвамі, he describes Но в Хари Бхакти Виласа Санатана Ґосвамі объясняет. what is it? I can't remember the Sanskrit. Anyway, that the disciple should never think that I'm the same as Gurudev. Что ученик никогда не должен думать, я равен Гурудеву. Keshi represents someone who's trying to imitate a devotee. То есть Кеша олицетворяет того, кто пытается имитировать преданного. And Madhumangal, he tried to imitate Krishna. И Мадхавананда пытался имитировать Кришну. But it didn't work very well. Но не сработало. Sometimes also we think, what's so difficult? Maharaj, he just wears some saffron cloth. И иногда мы тоже думаем, ну что тут сложно? Ну, Махарадж, He quotes a few verses. что там знает несколько стихов. I can do that. Я тоже могу так. Everybody gives him lots of nice prasadam. Ему куча хорошего просада дают. I can also do that. Я тоже могу так принимать все это. I can be like Maharaj. Я могу быть как Махарадж. And then we try to imitate. И мы пытаемся имитировать. But as soon as Keshi comes, Но как только Кеша приходит, as soon as there's some problems, как только начинаются проблемы, then, oh, I don't want this sannyas danda anymore. I don't want this saffron cloth. I give it up. не хочу эту саньясаданду, эту шафрановые одежды. Because imitation is always going to result in failure. Потому что имитация всегда приводит к поражению. So Krishna saw that Keshi was terrorizing the residents of Vrindavan.
И так Кеша начал терроризировать жителей Вриндавана. The Harivamsa Purana describes Харивамша Пурана объясняет. Nishabdanusara krudaha sukadachit dinagame jagama gosha samvasam nodita kaladharmana tam drishtva dudhruvur gopaha striya bischa sisubisaha. That when Keshi came to Vrindavan, all the women and the children, Sishu means a small child, the small children, they all became frightened and they ran. Когда Кеша пришел в Вриндаван, то все женщины, маленькие дети, Шиши, значит, маленький ребенок, все они испугались и начали убегать. Vrindavan is a place of shelter. То есть Вриндаван – это место прибежища. But what is the shelter in Vrindavan? Но в чем прибежище Вриндавана? Is the shelter Govardhan Hill? Прибежищем является холм Говардхан? Or is the shelter Krishna? Или прибежищем является Кришна? Or is the shelter something else? Или прибежищем является что-то еще? If you think about it, the real shelter of Vrindavan is prema, is love. Но если вы подумаете над этим хорошенько, то вы поймете, что прибежищем во Вриндаван является према, любовь. And when the devotees have that love, И когда у преданного есть эта любовь, they take shelter of Krishna. они принимают прибежище Krishna Кришны. gives them shelter. И Кришна дает им прибежище. Giriraj gives shelter. Гирирадж дает And they прибежище. can enter into Vrindavan. И они могут войти в Вриндаван. But it's not just something you buy a ticket, you get a wristband. Now I'm going for the program. Но это не то, что вы покупаете билеты, у вас теперь браслет наручный, вы все, вы теперь можете посетить какую-то программу. And now I'm entering into Vrindavan. Я теперь попал во Вриндаван внутрь. I was telling someone yesterday, someone close to me, Вчера я разговаривал с одним близким мне человеком. that I remember once going to speak with my Guru Maharaj. There were 4 of us, myself and 3 god brothers. Однажды я и мои 3 духовные брата, мы разговаривали с моим гуру. We had some question for Guru Maharaj. У нас были вопросы к Гуру Махараджу. And he spoke something for 20 minutes. И он говорил где-то минут 20. And I was amazed when we came out. И All 4 of us, each one of us had a different understanding of what Gurudev just said. И я был поражен, потому что когда мы вышли, то я обнаружил, что все 4, хотя слушали одно и то же, услышали все по-разному. So who understands Gurudev? И вопрос, кто понимает Гурудева? Who really enters into Vrindavan? Кто в действительности входит во Вриндаван? Who's really a member? Кто в действительности является членом? My Guru Maharaj, sometimes he would say, what is ISKCON? И мой Гуру Махарадж однажды говорил, что представляет из себя ИСККОН. He would answer his own question. И он сам отвечал на этот It's the вопрос. International Society for Krishna Это Consciousness. Международное общество сознания Кришны. Then he would say, so who's really a member? И дальше он спрашивал, а кто действительно является членом? Someone who's Krishna conscious. Кто-то, у кого есть сознание Once, Кришны. in front of about 200 devotees, he said that. И однажды перед 200 преданными он сказал об этом. And then suddenly, he pointed at me. И затем он указал на меня. And he said, Madhavananda, not yet joined. И он сказал, Мадхавананда еще пока не присоединился. So sometimes devotees, they ask me, Prabhu, when did you join ISKCON? Иногда преданные спрашивают, преданные, Прабху, когда вы присоединились к ИСККОН? I say, well, I'd like to. Я отвечаю, я бы хотел. I hope to someday. Я надеюсь, когда-нибудь присоединюсь. And that's why I'm coming here to associate with all of you. И поэтому по этой причине я приезжаю сюда и общаюсь со всеми вами. Because I hope that I can learn something. I hope that I can become a resident of Vrindavan. Я получаю ваше общение и надеюсь чему-то научиться и когда-то стать жителем Вриндавана. So when Keshi attacked like that, И когда Кеша таким образом напал, the residents of Vrindavan became afraid. жители Вриндавана все перепугались. And at that time, Krishna told them, И в то время Кришна сказал им, Krishna tata nakav esha sahasate hayadamaha upasarpya bhavan balaha papas chaisa durasada. Krishna told them, hey, Brijbasis, why are you afraid? Кришна сказал, Бриджабаси, а почему вы боитесь?
Why are you afraid? Почему вы боитесь? You're so much more powerful than this stupid horse Вы намного более могущественны, чем этот who's just тупая лошадь. coming and making a noise. Она просто пришла и шумит здесь. The devotees have some special power У преданных есть особое могущество. because they can see what is real and what is not real. Потому что они могут видеть, что есть истина, а что не является таковым. Krishna told them, you're much more powerful than this little stupid horse. И Кришна сказал, вы намного более могущественны, чем эта маленькая тупая лошадь. Don't worry about him. Не переживайте по поводу его. And Krishna, he went to see Keshi. И Кришна вышел повидаться с Кешей. And the Brijbasis became very afraid then. И Бриджабаси очень сильно испугались. The Vishnu Purana says Вишну Пуране говорит, that the Brijbasis started calling out, Trahi, Trahi, Govinda, Sutvatesam Tatovacha. Trahi, Trahi, Govinda, Krishna, Krishna. Krishna, 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 Chahi, Chahi, save us, save us. Чаги, Чаги, спаси нас, спаси нас. And Krishna said, don't fear. Кришна сказал, да не бойтесь. Don't worry about this insignificant, stupid little horse. Не переживайте из-за этой незначительной, тупой маленькой лошадки. Because of him, has your courage disappeared? Из-за него исчезла ваша уверенность. What use is this stupid horse? Какая польза от этой тупой лошади? He doesn't know anything. Он вообще ничего не знает. He doesn't know who he is. Она не знает вообще, кто он He такая. just sees everything in terms of material things. А она смотрит на все материальными глазами. He has no real strength. У этой лошади нет реально никакой силы. He just makes a big noise. Она просто создает много шума. And he tears up the ground И просто там and frightens переворачивает землю. everyone. И пугает всех. He's just running around, taking strength from everyone's fear. И эта лошадь бегает повсюду и просто питается страхом других. When Krishna stood in front of Keshi, Keshi became furious. Когда Кришна стал перед Кешей, Кеша испугался. Satam nisamya bimuko makena kam. And at that time, Keshi opened his mouth, and he had a very big mouth. И в этот момент Кеша открыл свой рот, и у него был большой рот. And Keshi was ati amarshana. He was very, very angry. И Кеша был очень разгневан. He's just a stupid, like, toy horse. И она была просто тупа, как игрушечная лошадь. All he really has is a big mouth and some great anger. То есть все, что у нее было, это большой рот и много гнева. And he came rushing at Krishna. И эта лошадь побежала на Кришну. And Krishna simply stood in front of him. И Кришна просто стал перед этим конем. And the Bhagavatam describes that Krishna then he struck Keshi. И в Бхагаватам написано, что затем Кришна ударил Кешу. He grabbed Keshi by the legs and whirled him around and threw him. Он схватил его за ногу, раскрутил и выбросил. Just like Garuda throws a snake. Подобно тому, как Гаруда выбрасывает змею. Salabda samya puna uti torusha vyadaya Keshi tarasaspatatdarim. When Keshi regained his external consciousness, he was really angry then. Когда Кеша вновь вернулся в свое внешнее сознание, он был реально действительно разгневан. So what did he do? И что он сделал? He opened his mouth even bigger. И он открыл рот еще больше. Because that's all that Keshi can really do. Потому что это все, что может Кеша реально сделать. He makes a lot of noise. Может только шум. And he came running at Krishna to kill him. И побежал в сторону Кришны, чтобы убить его. And the Bhagavatam describes И Бхагаватам написано. Bhujam uttaram smayam. Bhuja means the hand. Буджам означает рука. Uttara means the left hand. Уттарам означает левая рука.
Krishna very calmly smiled. Кришна очень спокойно улыбался. Said, "Oh, you have a big mouth. О, у тебя большой рот. You want to put something in your mouth? Хочешь что-то в рот засунуть? Here, try this." Ну, попробуй, вот. And Krishna put his left hand in the mouth of Keshi. И Кришна засунул левую руку в пасть Кеши. What is the significance of the left hand? И в чем значение левой руки? This is a very deep philosophical question, Очень глубокий философский only for вопрос. very learned devotees. Только для очень и ученых преданных. What do you do with your left hand? Что вы делаете своей левой рукой? I think you know. Я думаю, вы знаете. We don't have to discuss it. Нам это обсуждать не So- нужно здесь. Krishna putting his left hand in Keshi. I mean, it's really like he's not showing any respect to Keshi at all. Ну, то есть, и Кришна, он засунул левую руку ему в пасть. Ну, это значит, никакого уважения по отношению к Кеше не You испытывал. take my left hand, you. Вот возьми мою левую руку. And what happened at that time? И что случилось тогда? Keshi's teeth got knocked out. Зубы Кеши сомкнулись. And that means Keshi can't speak anymore. И это означает, что Кеша больше не мог говорить. And the Bhagavatam describes И Бхагаватам описывает. Taptamaya spisa yata. Taptamaya, Krishna's hand suddenly became like a red hot iron. И затем Бхагаватам пишет, что рука Кришны стала подобна раскаленному куску железа. And Keshi couldn't digest it. И Кеша не мог переварить это. See, Keshi represents someone who's trying to act like a big devotee. Кеша олицетворяет того, кто пытается действовать как великий преданный. When he enters the assembly of the Vaishnavas, he doesn't offer obeisances and look for blessings from everyone. И когда он входит в общество вайшнавов, то он не делает это смиренно, он не ищет благословения. He comes running in Он просто вбегает. and makes a big noise. И много шумит. Ah, here I Вот am. он я. Ami Bodho Bhakto Charja. I'm a great Я великий devotee. преданный. I mean, with his big mouth open. И он просто раскрывает свой большой рот. Krishna says, "Oh, you want something in your mouth? Ну, Кришна говорит, хочешь что-то в рот получить? Here." На, держи. And all of a sudden, Krishna's in his mouth. И в какой-то момент Кришна входит в его рот. But Keshi can't digest Krishna. Но Кеша не может переварить Кришну. Like Bhakasura. Как Бакасура. Bhakasura, Bhaktivinoda says, also is acting like a big devotee. Бакасура также действует как великий преданный. But Bhakasura represents Nam Aparad. Но Бакасура олицетворяет нам аппаратху. Bhakasura came like a big mountain entering into Vrindavan. Бакасура, подобно большой горе, входит во Вриндаван. And he swallowed up Krishna. И он глотает Кришну. Just in the same way, the devotees take Krishna in their mouth in the form of the holy name. Подобно тому, как преданные Кришна проявляется на устах преданных So в форме святого both имени. Bhakasura and Keshi, Krishna enters into their mouth like the holy name enters the mouth of the devotees. И Бакасури, и Кеши Кришна входит, им обоим Кришна входит на их уста, подобно тому, как святое имя проявляется на устах преданных. But neither Bhakasura nor Keshi can digest Krishna. Но ни Бакасура, ни Кеша не могут переварить Кришну. And when Krishna's hand went into Keshi's mouth, И когда рука Кришны попадает в рот Кеши, Keshi's eyes started becoming very big. глаза Кеши становятся очень большими. And then what happened? И затем что происходит? The real substance of Keshi, the real essence of Keshi's greatness came out. И тогда вот это реальное и истинное величие Кеши выходит наружу. And it didn't come out through the mouth. И оно выходит не через рот. Keshi started passing stool. Кеша начинает испражняться. Because that's all that he's got. Ну, потому что это все, что у него есть. A big mouth, a lot of hair, Большой рот, много волос. and a lot of stool. И много испражнений. And Krishna exposes such a person. И Exposes. Reveals. И Кришна проявляет такого преданного, выявляет его. He's not really a devotee at all. В действительности он вообще не The преданный. Vishnu Purana describes
Вишну Пурана описывает. Двипаде Prishtapucharda Shravana Kakshi Nasike Keshinasте Dviva Bhute Sakale Dve Vire Jatu. That when Krishna killed Keshi, Keshi's body split in two pieces. Когда Кришна убил Кеши, то его тело разделилось на две части. One side had one ear and one eye, and the other side had one ear and one eye. Одна часть имела один глаз и одно ухо, другая часть тоже имела один глаз и одно One nostril on each side. ухо. По одной ноздре с каждой стороны. Also like Bhakasura. Подобно как Бакасура. And Bhakasura represents someone who's duplicitous. И Бакасура олицетворяет лицемера. Two-sided. Двуличного. Две стороны. Showing one side. То есть он проявляет одну сторону. I'm a great Bhakasura. Я великий Бакасура. A great Keshi. Я великий Кеши. We show one side, but on the inside is something else. То есть мы показываем одну сторону, но внутри что-то другое. So sadhu sabadan, be careful. Саду Сабадан, будьте осторожны. Don't enter into Vrindavan making a big noise like that. Не нужно врываться во Вриндаван и шуметь тут. If you're going to come in a very humble way. Если вы хотите прийти, приходите очень смиренно. I'm just a horse. Я просто лошадка. I'm useless. Бесполезная. But I can carry heavy loads. Могу какие-то тяжести носить. Can I help carry something? Могу чем-то помочь, чтобы Don't перевести. run into the assembly like you're going to inform everybody. Like, I'm coming to Ukraine, I'm going to preach to all the devotees. Не нужно здесь врываться. Я тут приехал в Украину, я сейчас тут буду всем проповедовать. Bhaktivinoda Thakur sings in one song. Бхактивинод Такур в одной песне поет. Gadita chare rohi lama moji nakoyanu sadhu sangha bolo. Hare Krishna, Hare Rama, Gadita chare rohi lama moji nakoyanu sadhu sangha. Loy sadhu besha ani upadeshi evoro mayara ganga bolo bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Gadita achare rohi lama moji nakorinu sadhu sangha. It's the story of my life. Это история моей жизни. It's a story of a scary movie. We call them horror movies in America. Это такие пугающие фильмы, мы их называем в Америке фильмами ужасов. Gadita achare. My behavior, my life is very bad. Мое поведение, моя жизнь очень плохо, прискорбная. Gadita achare rohi lama moji nakorinu sadhu sangha. I've never really done sadhu sangha. Я никогда не совершал садхусангу. I just had someone take a photograph of myself when I was taking prasadam with Bhakti Vīģ'яни Maharaj. У меня есть фотография, мне ее дали, я там вот на фотографии сижу и принимаю прасад рядом с Бхакти Вīģ'яни Ґосвамі Махараджем. And I show everybody, see? Я всем показываю. Maharaj, sadhu sangha. Саду, и я тут. Sometimes if you go to Disneyland, Иногда, если вы отправитесь в Диснейленд, you can have your photograph taken with Michael Jackson or Donald Trump. Вы можете сфотографироваться там с Майклом Джексоном или Дональдом Трампом. But it's not really. It's just a big photograph of Michael Jackson or Donald Trump, and you stand next to them, and they take your picture. И, это не настоящее, там просто большая такая фотография Дональда Трампа и Майкла Джексона, и просто And you становишься tell all рядом. your friends, see, I met Michael Jackson once, I was with Donald Trump. Становишься рядом, и там тебя фотографируют. Ты можешь друзьям похвастаться. Я с ними That's me сфотографировался. with Radhanath Maharaj. А вот он, я рядом с Радханом And with Махараджем. Bhakti Vīģ'яni Maharaj. И Бхакти Вīģ'яни Ґосвамі. I was doing so much sadhu sangha. У меня столько садхусанги. Nakorino sadhu sangha. But Bhaktivinoda says, Loye sadhu vesha ani upadeshi eboro mayada ranga.
Ani loy sadhu vesh. But here I am in Mагдалинівка, dressed like a sadhu. They gave me a garland. I'm sitting on the Vyasa-san. Но вот он, я в Магдалиновке, одетый подобно саду, вот мне дали гирлянду, сижу на Ani Ґосвамі. upadesh. And I'm giving instructions to everyone. Ами упадешь, я всем даю наставления. Bhaktivinoda says, Ebodo Mayara Ranga. This is Maya's big joke. И Бхактивинода Такур говорит, что это большая шутка Майи. We should think like this. И нам следует думать подобным образом. Don't enter into Vrindavan like Keshi. Не нужно входить во Вриндаван, как Кеш. We should respect the Vaishnavas. Необходимо уважать вайшнавов. We should understand, I don't know what all of you are going through here. Я не знаю, через что все вы прошли здесь. How can I come and give instructions? Как я могу приезжать и давать вам какие-то наставления? So we're coming here because we just like to get your association and try to share some of your pain. И мы приехали сюда для того, чтобы просто получить какое-то ваше общение, разделить вашу боль. Sometimes we don't want to share the pain, we just want the garland. Но иногда мы не хотим разделить боль, мы просто хотим гирлянду. You can get a garland, garlands are not very hard. Ну, то есть, ну да, можете взять гирлянду, это не сильно тяжело получить. Yeah, he has a garland. Garland's not very hard. Ну, то есть, гирлянду получить не сильно сложно, не тяжелая. Anybody can get a garland. Любой может получить гирлянду. But who can understand the heart of the devotees? Но кто может понять сердце преданного? Who can understand the heart of the Brijbasis? Кто может понять сердце Бриджабаси? So this is Keshi Damana Leela. И это Кеши Дамана Лила. We want to create Vrindavan villages. Мы хотим создавать деревни Вриндаваны. But it's not just a matter of making buildings and digging a Radhakund and making a Govardhan hill. Но это не просто там строить какие-то дома или там вырывать радакунду. It means that we come together and we hear and chant. Это означает, что мы собираемся вместе и повторяем и слушаем. Guyam akyati pritchati in a very confidential, sweet way. Гухьяма Кьяти Причхати очень сокровенным, сладким образом. And that creates Vrindavan. И это создает Вриндаван. So to enter into that, we have to be very careful. И когда мы входим в такую атмосферу, нужно быть очень And we осторожным. want to protect our Vrindavan Потому что нужно защищать наш Вриндаван from people who are like Keshi, от людей, подобных Кеше, who want to come in and say, I can solve all the problems. I have a PhD in management. которые говорят, ну вот я сейчас могу решить все ваши проблемы, потому что я доктор наук по менеджменту. And you should all listen to me. И все должны слушать меня. And all the Brijbasis say, oh no, Все Бриджабаси говорят, о нет. Keshi's come. So what do? И что же они делают? The Brijbasis start calling out to Krishna. Бриджабаси начинают звать Кришну. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Spasiba. So my purpose today Моя цель сегодня was to preach to myself. Проповедовать себя. And this topic today is meant for me. И эта тема предназначена для меня. I don't know if you found it interesting or not, or useful. Я не знаю, нашли было что-то для вас полезным, интересным. I have no strength or ability to try to preach to all of you. Ну, то есть у меня нет ни сил, ни возможности проповедовать вам. But I see all the faults of Keshi and Bhakti in myself. Но я вижу все эти ошибки Кеши и Бхакасура в себе. So I wanted to preach to myself И today. поэтому я хотел сегодня вам проповедовать себя. Does anybody have any reflections or comments? Может, есть какие-то, может, есть что сказать или какие-то комментарии? Question. Okay. Спасибо большое за лекцию, в тему лекции. Смотрите, я сейчас попробую объяснить вопрос чуть-чуть. Вот если чисто теоретически представить, что вот сейчас на Земле исчезли абсолютно все религии, все теологические, философские книги, то есть все исчезло. По чуть-чуть, я буду переводить. If theoretically, just imagine that all religious, everything, all books, Все знания. all knowledge Disappear. came out from the earth. Disappeared. Disappeared, yes. Yeah. И, но ведь Господь, Он не исчез. И если вот человек, он ничего не знает, да, знаний нет, он не знает, он ничему не следует вообще. And person has no knowledge, he doesn't follow anything, but the Lord is here still. И он искренне, в своем сердце, он к нему обратится своими словами, молитвой. And sincerely is a person who is speaking with the Lord in his heart. И Господь его услышит. With prayer, and the Lord will hear him. И вот, даже сейчас война это подтверждает. Очень многие, я просто как волонтер общаюсь с военными, и они не верят, в религию, они не религиозные люди, но когда они обращаются к Господу из сердца, они говорят, что мы чувствуем Его, Он нам отвечает, Он их защищает. I'm speaking a lot with warriors on the war, and they said many of them are not religious, but they speak with the Lord in their heart, and He answers them. И получается, что вот это, я сейчас не вспомню этот стих, известный стих Рупы Ґосвамі, Самудара преданности, там где-то про анукулья. I can't remember this famous word from Рупа Ґосвамі about анукулья. Это ж, про намерение, то есть самое важное суть этого стиха, что вот намерение то, что мы хотим Господу сердцем. The main thing of this verse that we should have this mood that we want in our heart to go to the Lord. Почему тогда такой сильный акцент на правилах, предписаниях? Потому что опыт, в том числе мой опыт, показывает, что из-за них очень сильно черствеют сердца, и мы даже вот между собой в обществе преданных мы начинаем общаться друг с другом с точки зрения внешних каких-то, но не сердцами, не с человечности. Why is there so much importance of these rules and regulations said? Because from my experience also, when here is too much rules and regulations, the heart became strong. And even when we relate with the devotees, we relate not in a human way, but in just rules way. Okay. How many devotees here are married? Raise your hand, please. Сколько преданных здесь женаты или замужем? Поднимите, пожалуйста, руки. Okay. How many of you, at the time of your wedding ceremony, were told by the priest or whoever married you that don't beat your wife?
Сколько из вас, когда вы женились или там венчались перед священником или кем бы там ни был, вам говорили: не бейте свою жену? Don't rape your wife. Rape. Не проявляйте насилие по отношению к своей жене. How many of you were told that? Кто из вас говорил это? Nobody. Никто. One or two. Okay, that's good. It's all right. So we have certain laws. То есть у нас есть определенные законы. And beating a woman is against the law. То есть бить женщину – это против закона. Rape is against the law. То есть насилие – это противозаконно. But most of the time you don't have to tell a high-class man, don't rape your wife, don't beat your wife. Но в большей части случаев, то есть в этом нет необходимости человеку говорить о том, что вы не должны бить свою жену или It's just understood. Это просто понятно. So if we think about it, rules are needed. Если вы подумаете об этом, то There should be a law. Don't rape women, don't beat women. То законы нужны, то есть не проявляйте насилие по отношению к женщине, не бейте женщин. High-class people don't need to be told that. Но первоклассные люди, им нет необходимости об этом говорить. So rules and regulations are important. They're necessary when we have a lower state of consciousness. То есть и правила, и предписания, они нужны и важны, когда мы находимся на очень низком уровне сознания. And I really appreciate your comment about how Krishna is available to everyone. И мне действительно отзывается ваш комментарий, насколько Кришна ценен каждому. It's not that God is only going to appear to someone who has neck beads and tilak on. Это не то, что Господь, Он проявляется только перед тем, у кого на лбу тилака и у кого бусы. He'll only appear to someone in the Hare Krishna movement. Он является только тем, кто находится в движении Харе We Кришна. don't say that. Мы не говорим так. According to the degree of someone's sincerity, Krishna will appear to В them. соответствии с уровнем искренности человека, то есть Кришна проявляется в той степени. Но We're not impersonalists. мы не имперсоналисты. Someone may be hearing about you. Кто-то, может быть, слышал что-то о вас. And they read about you something in the newspaper. И, может быть, что-то о вас в газете почитали. And they decide they make a deity of you. И они решили сделать божество вас. I heard it in Madhya Pradesh, one Indian man made a deity of Donald Trump. It's true. Я слышал, где-то в Мадхья-Прадеш какой-то браман сделал божество Дональда Трампа. Это правда. They can start worshiping you. И могут начать вам поклоняться. But will they understand you? Но будут ли они понимать вас? If they do nice worship, если они хорошо поклоняются, then you may decide, oh, let me tell them about me. Вы тогда решите, может быть, давайте-ка я расскажу им обо мне. I'm a vegetarian. Я вегетарианец. I don't eat things that are deep fried in oil. Я не ем пережаренные в масле вещи. I like sweets. I like this. You tell them something about yourself. Я люблю сладости, и вы мне что-то расскажете о себе. Because as persons we have qualities. Потому что как личности мы обладаем качествами. So anyone can call out to Krishna. И поэтому любой может взывать к Кришне. Anyone can call out to God. Любой может взывать к Богу. And according to the degree of their sincerity, He'll come to them. И в соответствии с уровнем их искренности Господь ответит им. But if they're very sincere, но если они очень искренние, then He reveals His form and His qualities. Тогда Он проявит свои качества и форму. Sometimes in Vedic history, in the history of the universe, the Vedas have been lost. Иногда в истории Вселенной Веды теряются. But there are many stories about great devotees who, due to their sincerity, the Vedas manifested again. Но там множество историй, когда по милости великих преданных Веды проявлялись вновь. The Vedas are not just some rules and regulations. Веды не просто какие-то правила и предписания. But they're descriptions of the personality and form and qualities of God. Но они описывают личность и качество Господа. Don't underestimate the importance of Srimad Bhagavatam. И поэтому не
нужно принижать важность Шримад Бхагаватам. And if someone is really, really sincere and they're really calling out, И если кто-то реально очень-очень искренне взывает, then Krishna will come to them in the form of the Vedas, in the form of Srimad Bhagavatam. Кришна придет к нему в форме Вед и в форме Шримад Бхагаватам. Some people may be great persons and they may not get Srimad Bhagavatam. Ну, иногда некоторые личности могут быть очень возвышенными, и у них может не быть Шримад Бхагаватам. But that doesn't mean that Krishna doesn't have a form and qualities as described in the Bhagavatam. Но это не значит, что у Кришны нет формы и качеств, которые описаны в Бхагаватам. And those persons like Saint Francis of Assisi, who had some vision of God. Святой Франциск. Saint Francis of Assisi. Да, то есть, и вот, например, Святой Франциск, у него было какое-то видение Бога. Prabhupada said he's a saint. И Шрила Прабхупада сказал, он I святой. can tell you he's much, much more elevated than me. И я могу утверждать, что он намного более But продвинутый, somehow, чем by я. some good fortune, Но так или иначе, по какой-то великой удаче, I have something Saint Francis doesn't have. я имею то, что Святой Франциск не имел. We all do. Все мы имеем. And that's Srimad Bhagavatam. Это Шримад Бхагаватам. The direct description of the form of Krishna. Прямое описание формы Кришны. We shouldn't be proud and think, now I'm greater than this saint now. То есть и не нужно гордиться, что я теперь более великий, чем этот святой. But we should understand that God has a form. Но нужно понимать, что у Бога есть форма. He has qualities, he has activities. У него есть качество, у него есть And деяния. these are described in some literatures. И они описаны в какой-то And by литературе. great fortune, we can come in contact with it. И по великой удаче можем соприкоснуться с этим. So we have those literatures which describe the form of Krishna. И так у нас есть литература, которая описывает And there's качество also Кришны. some rules, some laws. И там, конечно, какие-то правила, какие-то законы. Don't rape your wife. Не бейте жену, Don't kill people. не убивайте людей, Be vegetarian. будьте They're вегетарианцами. common sense things. Ну, то есть это обычные Some здравые of them are a вещи. little higher. Некоторые более высокие. Eat with your right hand. Ешьте правой рукой. Don't pick your nose and chant japa. Ну, то есть не надо ковыряться в носу, когда вы Take повторяете your джапу. shoes off when you go in the temple. Ну, то есть снимайте обувь, когда вы входите в храм. But really, they're just common sense. Ну, это просто здравый смысл. And they're not the most important thing. И это не самые важные вещи. Some saints may wear their shoes in the temple, Ну, то есть некоторые святые могут в обуви заходить в храм. but we don't do that to show respect to the to show respect to the deities. We don't wear those shoes in the Ну, temple. просто для того, чтобы выразить почтение божествам, мы снимаем свою обувь. But that doesn't mean you're a devotee. Но это не означает, что вы преданный. Just because I don't wear shoes in the temple, Prabhu. I eat with my right hand. I know what to do with my left hand. I'm a devotee. Но это не значит, что вы еще преданные. То есть вот прабху, я вот без обуви вхожу в алтарь, но ем правой рукой, Those левой, are just другие вещи делаю. external things for very low-class people to help them become a human being. И это просто второстепенные вещи, которые предназначены для людей очень низкого уровня сознания, для того, чтобы их просто возвысить. Is that helpful? Это как-то отвечает Very, на ваши very вопросы. nice point she's making. Ну, то есть очень важное наблюдение. Can you give him a mic? Or speak louder? Микрофон. Да, микрофон дайте сейчас. Самооценка, она очень важна. То есть это как скелет в нашем внутреннем, в теле, в тонком теле. Самооценка. Самооценка means self-evidence, and good think about myself is very important. И обычно она складывается из того, что я что-то могу. And usually Я в чем-то хороший, что-то я могу. Some work or some job, I can do something. I can do something, and then I see myself as a good person. Какова должна быть основание самооценки у преданного? То есть вот как практически означает, что смирение должно стать нашим основании нашей самооценки, но как это практически реализовать реально? Что это означает? What does it mean in practical? That sincerity should be the basis of our understanding ourselves. The what should be the basis? Sincerity. Sincerity. What does it mean in practical? It's not just our sincerity. Это не просто смирение. Although in some ways it's a fact, sincerity is all that we have. Humility. Humility.
It's not even just our humility. Не просто смирение. Это не все, что у нас есть. I remember doing Harinam in Germany with Sachinanda Maharaj and some devotees. Однажды мы с Шачинандой Махараджи и с преданными были на Харинаме. And there was a man living on the street, and he was on his knees begging from everyone who came. И он стоял на коленях и умолял всех, кто проходил мимо. In some ways, he's more humble than the В devotees, каком-то смысле он более смиренный, чем преданный. but he's not a devotee. Но он не преданный. Right? So it's not just humility, Не просто смирение. but what's required is mercy. Но что нужно, это милость. We need to have mercy from great mahajans, from great devotees. Нам нужна милость великих махаджан, великих преданных. And that's not just something that we can put on some show and act. И это не то, что мы можем на себя одеть и там действовать. It helps Это помогает. because by the way we dress, by the rules that we follow, we identify ourselves in a certain way. Ну, потому что вот эти правила и предписания, которые у нас есть, они помогают, чтобы мы как-то себя отождествляли. Но этого недостаточно. Have you ever met a devotee who says, Prabhu, I'm sorry, I'm just in Maya? Видели когда-нибудь человека, который подходит к вам и говорит: Прабху, простите, пожалуйста, я просто в мае. Anybody ever met a devotee like that? Кто-то встречал таких преданных? We've met so many. What are they saying? И что они говорят? They're saying that I know, it'd be nice to be a devotee, Я знаю, что хорошо быть преданным, but I'm not. но я нет. In other words, they're giving themselves a designation. И, то есть они себя определяют. And the designation means I'm going to behave in a sinful kind of way, an offensive kind of way. И вот это самоопределение означает, что я буду действовать греховным образом, неблагочестивым образом. Because I am just in Maya. Потому что я в мае. I have that upadi, that designation. У меня есть эти упадги, это упадга, это самоопределение. So it helps. Just like children, when I was a small child, sometimes I would dress up like a policeman. Sometimes we would dress up like an army person. We would dress up and make believe. Подобно детям. В детстве мы переодевались то в форму полицейского, то еще кого-то солдата. И это помогает для того, чтобы просто поверить в то, что есть. Does it mean that we're all great devotees because we're dressed like this? И означает ли это, что если мы просто оделись в эту одежду, то мы стали преданными великими? No. Нет. We're doing make-believe. Ну, то есть мы просто пытаемся поверить There's в a это. benefit to it. Но от этого тоже есть благо. When you dress up like this and you come to programs like this, when you associate with devotees, Когда ты одеваешься таким образом, приходишь на программы к преданным и общаешься с преданными, and you say, I am a devotee, и говоришь: я преданный. I'm really not a devotee, Ну, в действительности я не преданный. but I'm dressed up like a devotee. Ну, я одет как преданный. I'm identifying like a И devotee. я отождествляю себя с преданным. Then all of a sudden it makes sense. I should behave in a certain way. И тогда, имеет смысл, что мне необходимо действовать Because the way I вести себя dress- определенным образом. Потому что способ, которым я The way одеваюсь, I dress and my social things affect me. потому что моя одежда, они влияют на меня. Мое общение влияет на And if меня. I decide I'm going to grow very long hair and a long beard and just wear jeans И, если я, например, одену очень длинную одежду, большую бороду, джинсы, and associate with и non-devotees, буду общаться с непреданными, and I say, Prabhu, I know Krishna consciousness is good, but I'm in Maya, Prabhu. я скажу: Прабху, да, я знаю, что сознание Кришны это здорово, но я в мае. It's because I want to do those other things. Это просто потому, что я хочу заниматься другими And I will вещами. do those other things because I'm identifying like И that. я буду другие вещи делать, потому что я отождествляю себя с другими вещами. One person's dressed like a devotee, another person's dressed like a hippie. Один человек одевается как преданный, другой как хиппи. But the first one's not really a devotee, and the second one's not really a hippie. Но первый в действительности не обязательно является преданным, а второй не обязательно является The хиппи. first person's not really Krishna conscious, and the second person's not really in Maya. Но первый не обязательно, то есть сознание Кришны, а второй не обязательно в мае. We just have this external dress.
Это просто внешние одежды какие-то обозначения. But the dress affects us. Но одежда влияет на нас. It helps us. Она помогает нам. And so we have this society. И поэтому у нас есть And we целое have this общество. dress. У нас есть эта одежда. And maybe in some ways it's kind of like make-believe. И иногда, в каком-то смысле, это просто вселяет веру. Srila Prabhupada once told some devotees and disciples in Australia, Шрила Прабхупада как-то говорил своим ученикам в Австралии: don't think you're devotees. не думайте, что вы преданные. You're just dressed like devotees. Вы просто оделись как преданные. Just like an actor, like last night we had a drama, it's like an actor is dressed like something and is acting a role. То есть, как вот вчера у нас был спектакль, и там этот актер, он переоделся и вошел в роль. But there's some benefit when you act like a role. Но есть благо, когда вы входите в эту роль. You get in the mood. Вы входите в какое-то And you start to настроение. understand something about the person that you're portraying. И вы начинаете понимать немножко о человеке, под которого вы одеваетесь. It's a great science. И это большая наука. Is that helpful, Prabhu? Это помогает. Spasiba. Okay, do we we have time for more? А вообще еще время есть? No. Okay, someone wants to ask something. You can come and see me. Otherwise, Кто I'm хочет causing trouble. спросить, I'm то very можно sorry. подойти позже. Можно сейчас подойти. Because we have rules. Потому что у нас есть правила. We should follow a schedule. Потому что нам следует следовать расписанию. И And это важно. Prabhuji will be happy. И Прабхуджи будет счастлив. Okay. Grantara Srimad Bhagavatam ke, Srila Prabhupada ke, Go Premanande, Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya eva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Shri Ukraine Bhaktas ke.